सो ओके, तर साहिल, तू होमवर्क केला असशील तर सांग, नाही तर मग केला नसेल तर ठीक आहे, विल जस्ट गो, आपलं सेशन सुरू करूया. ओके, तर ठीक आहे. आय थिंक कोणी केला नाहीये, तर लेट्स सी, वी विल स्टार्ट अवर HTML सेशन. ठीक आहे, तर लेट्स सी प्रेझेंट. जस्ट लाईक आणखीन आय थिंक 2-3 सेशन आपण HTML करू आणि देन विल पिक अप समथिंग. पण या सेशन मध्ये आपण HTML कंटिन्यू करतोय. ठीक आहे. लास्ट वीक मध्ये आपण फॉर्म ऍट्रिब्यूट्स बघितले, राईट? आठवत असेल सगळ्यांना तर की ऍक्शन ऍट्रिब्यूट बघितले. ऍक्शन ऍट्रिब्यूट कशासाठी वापरतात? ऍक्शन ऍट्रिब्यूट डिफाइन्स द ऍक्शन टू बी परफॉर्म वेन द फॉर्म इज सबमिटेड, राईट? की सबमिट केल्यानंतर काय करतो आपण, म्हणजे सबमिट ऍक्शन असते, राईट? तर मग आठवतं का कुणाला की काय केलेलं नक्की? म्हणजे इफ समबडी कॅन राईट, थोडस एक्सप्लेनेशन देत आहे की ऍक्शन मध्ये काय केलं होतं. मी स्क्रीन दाखवतो परत, हवी असेल तर. काय केलेलं आपण फॉर्म मध्ये, ऍक्शन मध्ये काय होतं केलेलं, कोणी सांगेल का? कोणी नाही दिले तर कोणी काही लिहिलं नाही तर दॅट मीन्स की कोणाला लक्षात नाहीये काय. प्रिटी शुअर की मग कुणाला लक्षात नाहीये काय. ऍक्शन मध्ये काय करतो आपण, तर सर्व्हर साईडला, मी तो ऍक्च्युली डायग्राम दाखवला होता, राईट? तर सर्व्हर साईडला कुठलं दुसरं पेज लोड करायचं, तर त्या पेजचा लिंक देतो आपण. दॅट इज कॉल्ड ऍक्शन, राईट? मग हा फॉर्म सबमिट बटन क्लिक केला, हा आता इनपुट टाईप म्हणजे सबमिट बटन डिस्प्ले होईल, राईट? हा बटन डिस्प्ले केला, क्लिक केला की ते HTML ऍक्शन फॉर्म डिस्प्ले होईल, राईट? आठवतं की नाही सगळ्यांना? की आठवत असेल तर की हा क्लिक सबमिट केलं तर तो काय होईल, तर हे पेज लोड होईल. दॅट्स द रिझन दॅट ऍक्शन डिफाइन्स बॅक ऍक्शन ऍट्रिब्यूट ला तुम्ही कुठलं दुसरं फॉर्म पेज लोड होणार आहे त्याची लिंक देता, राईट? देन there was another attribute we started, or let's learn, target. The target attribute, why it is not presenting more? Okay, ठीक आहे. आय थिंक मुलांना विजिबल आहे ना माझी स्क्रीन तुम्हाला? ऍक्च्युली मी प्रेझेंटेशन मोड मध्ये नाहीये, पण विजिबल असेल तर ठीक आहे. तर नेक्स्ट ऍट्रिब्यूट वॉज अ टार्गेट ऍट्रिब्यूट, राईट? टार्गेट ऍट्रिब्यूट मी जरा झूम करतो. ठीक आहे, ऍक्च्युली लेट्स डू द प्रेझेंटेशन इटसेल्फ. Target attribute specifies where to display the response that is received after submitting the form. आता मी मागे पेज दाखवलंय तुम्हाला की action_page.html हे पेज डिस्प्ले होणार होतं. तर ते पेज कुठे डिस्प्ले करायचं आहे, दॅट इज व्हॉट वी डिफाईन विथ द टार्गेट. ऍक्च्युअली टार्गेट मध्ये मी दोन गोष्टी सांगितलेल्या की समजा मला सेम HTML ब्राउझर विंडो मध्ये दाखवायचं असेल तर टार्गेट मला व्हॅल्यू काय देणार आहात आपण? कोणाला आठवतंय का? तुम्ही मुलांना 1-2 जणांनी टाईप करून पाठवल्याशिवाय कळणार नाहीये की तुम्हाला किती कळतं आणि किती नाही. तर कोणीतरी टाईप करा की ऍक्शन मध्ये काय करायचं होतं, की सॉरी टार्गेट मध्ये व्हॉट शुड बी द व्हॅल्यू इफ आय वॉन्ट टू डिस्प्ले द सेम content on the same page. का आता स्क्रीनवर दाखवतो तेवढं तरी कळेल?
मुलं टाईप करताय की नाही? कारण कोणी टाईप नाही करत आहे स्क्रीनवर. रुजुला, आय थिंक, आय डोंट रिमेंबर अदर. मागच्या वीक मध्ये सगळेजण तुम्ही हो हो म्हणत होता, कळलं कळलं. तर ओके, एनिवे, तसे टार्गेट ब्लँक म्हणजे काय करणार आहे? यू वॉन्ट सी टार्गेट ब्लँक असेल तर काय करेल? कॅन यू गाईज कॅन ट्राय? कोणी सांगणार आहे का? In this case, target is a blank, so it opens the new page, right? तर मग त्याच फॉर्म मध्ये दाखवायचं असेल तर काय करायला लागतं? One option is you don't specify, right? You don't specify. And then if you load the page, it's gonna go and do it in the same, right? Correct? One option is that. And what was the other option? I guess की मुलं, I'll give you couple of minutes. माझी विंडो केली कुठे? एक सेकंड, I lost your window. Okay, you guys are here. Okay, nobody is saying anything, huh? आठवतंय का काय? If you can do it self too, right? The self killer, you can see, submit, it opens in the same page, right? ऍक्च्युली याची गरज नाहीये म्हणे. तुझं नाव काय? साहिल, राईट? साहिल, की एच देण्याची गरज नाहीये, कारण जेव्हा HTML फॉर्म सबमिट करतो त्यावेळेला यू कॅन यूज द ऍक्शन ऍट्रिब्यूट आणि टार्गेट. पण जर तुम्ही दुसरे मेथड लिंक करत असाल, व्हॉट यू कॉल्ड अँकर सिम्बॉल वापरत असाल, तर त्यावेळेला यू नीड href. राईट? ओके, सायली. ओके, सायली. तर सायली, आय थिंक की हे ऍक्शन इज फॉर HTML सबमिट बटन, राईट? जेव्हा तुला अँकर सिम्बॉल म्हणून डिस्प्ले करायचे असते तेव्हा तू जस्ट यूज इट लाईक दिस, राईट? आणि href म्हणू शकतेस, राईट? href. तर href इक्वल टू इट्स द सेम थिंग वी कॅन पुट इन देअर, राईट? href आणि click me to display different page, right? समजा असं टाईप केलं तुम्ही तर यू कॅन सी हिअर, क्लिक मी टू डिस्प्ले डिफरंट पेज, राईट? आता सगळं गार्बेज दिसत असेल पण ही लिंक दिसते, राईट तुम्हाला? तर याच्यावर क्लिक केलं तर यू कॅन सी इट्स शोईंग दॅट पेज. पण इथे पण तुम्ही टार्गेट स्पेसिफाय केलं, target equal to automatically self is one and what we saw another one is blank, right?
blank use केलं तर you can load it one more time and next page मध्ये दुसऱ्या tab मध्ये display होतं, right? When you use a blank in a target as attribute, it displays on a different page. So it's the same for href or it's the same for form action. The target attribute works same way. कळलं का मुलांनो? I guess we did not cover that last time की okay काय फरक आहे की target attribute is gonna work same way. Only form also has target attribute आणि anchor symbol link also has target attribute आणि both has same value and same function. मुलांना आवाज येतोय की voice somebody is saying voice breaking. ठीक है आता कि it's back. Okay, clear, right? Okay. So that was what we were looking at as could you the presentation? Okay, clear. So that was a target attribute. And then we talked about method, right? The method, there are multiple methods. म्हणाला जसं की get आहे, put आहे. Get, post, get and post mostly use होतात की there is a put to update the data, there is a delete to delete the data, and there is a update to update the data. So these are the different methods to communicate to the server. की ते हे जे पेज display होतं तुमचं, this page is on your client side, right? This part is on your client side. So then this page to communicate to server side, you use this button and this form action. And form action मध्ये you can use the different method, right? की आता just for example इथे मी method लिहिताना get method लिहिलं. Get method असेल तर all the information goes in your query string. Let's see की तुम्हाला मागच्या वेळेला आठवत असेल तर की let me just take out this content. त्यामुळे तुम्हाला जरासं टेक्स्ट एरियाचे क्वार्ट मी काढून टाकतो त्यामुळे गार्बेज वाटणार नाही सगळं कंटेंट, right? So even I will take out this new href. This now व्यवस्थित दिसेल, right? So if you remember, if I don't put anything, it's just first name blank, last name blank, right? Everything is middle name is blank. If I put something here, Joe, Do, X, then you can see all these query string parameters are filled, right? So this is the name, this is the value, name, value, name, value, that way. So this is possible with the get method, right? Post मध्ये you send the data in different format. That's one thing. And then मी माझे प्रेझेंटेशन मूव नाही करत आहे त्याच्यासाठी. Okay, where is my presentation? I think I'm losing my presentation part, which is in the background. Okay, so that action was another part, right? Last week आपण बघितलेलं. And then we looked at some other HTML elements. की first week or I think 2 weeks back आपण बघितलं होतं की there's the input element, right? And then label होतं. What else we looked at button, right? पहिल्या वीक मध्ये बघितलेलं. पण लास्ट वीक मध्ये बघितलं की I showed you the select कधी यूज करतात? Okay, Rujula, Mansi, I think can you guys tell when we use select? I will go and show you the example की select चं कसं आहे. पण by that time if someone can type when to use select, we will see it. Okay, HTML forms. Oh, last week
we did or no? Mark input types form. Nacelle, that we will make a new one today. I don't think we have. So let's make one more. Just for example, I will show you one more time. Because I think option बघितलेला की नाही I don't remember. Let's do, instead of this form, now we will do a select element, right? This is example, or this is text input example. This is select example. So select मध्ये I think ज्यांना लक्षात येत नाही, can someone tell us what to start with for select element? आहे का कोणाच्या लक्षात? Yes, then for select, right? Here select, what it ends with? Select, right? And then how do we display the elements? मुलांना कोणाला लक्षात आहे? How do we display content? आता just select दाखवत असेल मी तर let me show you. याच्याने काय दिसणार नाहीये तुम्हाला स्क्रीनवर. हा फॉर्म लोड केला, इट इज नॉट शोइंग यू एनिथिंग. आणि तुम्हाला आठवत असेल तर की ड्रॉप डाऊन लिस्ट असते, राईट? सिलेक्ट एलिमेंट म्हणजे, तर देन सिलेक्ट मधले एलिमेंट कसे दाखवायचे? सिलेक्ट इज फॉर ड्रॉप डाऊन लिस्ट, करेक्ट. पण त्यातले एलिमेंट दाखवायचे असेल, समजा इफ यू हॅव ऑप्शन ऑफ selecting a car, right? Let's see, select example for selecting car. आता कारचे ऑप्शन्स द्यायचे असतील तर हाऊ डू यू वॉन्ट टू गिव्ह द ऑप्शन्स? आठवतंय का काय एलिमेंट वापरतो? हा, राईट. आय थिंक आय एम आस्किंग यू गाईज, की मी तुम्हाला विचारतोय की याच्यामध्ये तुम्हाला डिस्प्ले करायचंय कार. कार मध्ये आपण समजा म्हणूया की टोयोटा, होंडा, निसान असे ऑप्शन डिस्प्ले करायचे. तर हाऊ यू वॉन्ट टू डू इट? ते ऑप्शन डिस्प्ले कसे करणार? असे नुसतेच मी टाकले, लेट मी शो की असे नुसतेच टाकले तर दे आर नॉट गोना डिस्प्ले, राईट? देयर इज नथिंग इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट. How do you want to do it? Sir, the options are, how do you display the option? You say option, right? Option. Then end the option with option, right? So that is the way you show the options. Let's see. Right, so if I I was waiting माने I was waiting ते कसं डिस्प्ले करायचं. आता ऍक्च्युली मी डिस्प्ले केलंय, पण आता देर इज सम मोर क्वेश्चन. आय विल आस्क यू सम मोर क्वेश्चन. तर ठीक आहे, हे ऑप्शन डिस्प्ले झाले आता, राईट? पण आता मी सबमिट केलं इथे बटन, तर सबमिट मध्ये व्हॅल्यू पाठवायची असेल तर इफ आय सबमिट बटन आपलं तसंच करणार आहे, राईट? सबमिट मध्ये व्हॅल्यू पाठवायची असेल तर यू कॅन सी देर इज अ नथिंग गोज इन अ क्वेरी स्ट्रिंग. समजा क्वेरी स्ट्रिंग मध्ये मला व्हॅल्यू पाठवायची असेल तर कसं करायचं? ओके, ऍक्च्युली ओके, यू कुडंट टाईप फास्ट. ओके, ठीक आहे, आय विल वेट. तर तू टाईप करत असशील तर सांग. आता मला ऍक्च्युली क्वेश्चन कळला का सगळ्यांना? की क्वेरी स्ट्रिंग मध्ये काय जात नाही, एक्झाम्पल व्हॅल्यू. रिमेंबर मी जेव्हा, तर आता हे सिलेक्टेड आयटम आहे, समजा मी होंडा सिलेक्ट केला आणि सबमिट केलं, तर आय वॉन्ट दॅट टू बी पास इन अ क्वेरी स्ट्रिंग. कसं करणार आहोत? व्हॉट इज मिसिंग इन दिस पेज टू डू दॅट? येस, टिल टाईप इट वन बाय वन. आपण ऑप्शन बघूया. म्हणजे
आय रिअली वॉन्ट टू ट्राय द बेसिक थिंग्स, कारण तुम्हाला सगळ्यांना कळलं पाहिजे ते. तर टाईप करत असशील तर टाईप कर, आय विल कॉपी दॅट, अँड इफ दॅट डजंट वर्क वी विल फिक्स इट. करेक्ट? ओके, सांगा. माने, आय एम वेटिंग. Okay, that's right. Okay, good. Okay, so the way you are saying, okay, I think, let's see, value equal to, I'm just gonna type same thing, right? आता तू म्हणालीस तसं की good. Copy, so don't worry. Okay, I saved it, reloaded it. Okay, correct? You agree both? I think Rujula is typing and Nalaude पण आहेत. Okay, good. Then refresh केलं, right? And now when I'm submitting, okay, let me submit. Still I don't see. Do you know कि काय reason आहे? I guess the equal to sign is right and other things are right कि जे आपण type केले. But there is something missing. Now that double inverted is fine. Hey, these are fine. We are missing something in this. कारण आपण formula we did not tell the element काय ID and name, right? So you have to have the name and ID for element, right? So if I say ID equal to cars and name equal to मी फक्त just to different selected cars, right? Just different difference between the ID and name काय इम्पॅक्ट आहे हे चेक करायला तुम्हाला दाखवतोय की ID आणि कार. तर नेम व्हॅल्यू मध्ये नेम इज गोना गो इन टू द फॉर्म, राईट? So now if I select Honda and do the submit, you can see select car, right? And go to Honda. So you have to have name for element to be used in form, right? Just for example, I'm going to show you Nissan select car. The selected car is a Nissan. So idea is you have to have name for that element to be part of a submit, correct? आणि ऑप्शन दाखवण्याचं इज दिस वे. आणि मी परत रिपीट करतोय मागच्या सेशनचं, पण आयडिया इज की यू गाईज शुड अंडरस्टँड इट थरोली. Right, so that's one thing we looked at it last week. आणखीन कुठला एलिमेंट बघायचा आहे का? We had a few of the elements. Select, then text area, right? The text area बघायचा असेल तर I can show you one more time, or we can just go without it.
ठीक है. Okay. So yeah, I think if anyone has a question on any of this element, कोणाला प्रश्न आहे का काय याच्यावरती? Okay. Then the next one is आज आपण बघणार आहोत ते HTML हेड इलेमेंट. आय नो की आपण जेव्हा सुरू केलं HTML पेजेस तेव्हा we went through lot of things, right? की we went HTML page heading element and then body, right? We started with heading and body. तर हेडिंग मध्ये आपण बघितलं की काय काय इलेमेंट असतात, पण वी विल गो ओव्हर देम वन मोर टाइम जस्ट टू मेक शुअर की हाऊ मच यू रिमेंबर आणि एक्झॅक्टली कुठे काय कसं यूज होतं. जस्ट फॉर द रिव्हिजन सेक we will really go and look at it one more time. The head element is a container for the following elements. The head element मध्ये you have title, style असते. I think title आपण बघितलंय पण मे बी मुलं विसरली असतील काही, तर you will see the title. Style you guys should know it, right? आपण styles बघितले की style मध्ये styles can be how you apply the class CSS style sheet, right? Then link कशासाठी यूज होते? To link different files. तुम्ही मेटा बघितला नाही अजून, पण it is used by the developers. So we will see the meta tag and then there is a script. Script पण बघितली आहे, पण I guess की we will go one more time and then base. Let's go one by one. Title, right? So title element defines the title of the document. The title must be text only and it is shown in the browser's title bar or the page title tab. The title element is required in HTML documents. The content of a page title is very important for search engine optimization. I think आतापर्यंत तुम्ही ऐकलं नसेल पण SEO optimization वेब डेव्हलपर्स खूपशा वेळेला SEO टर्म यूज करतात. व्हॉट इज दॅट मीन? की सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन. आणि व्हॉट एक्झॅक्टली इट मीन इज जेव्हा गुगलवर तुम्ही सर्च करता त्यावेळेला ते पेज, आता जस्ट फॉर एक्झाम्पल लेट मी शो यू की आता इथे सर्च केलं. ओके, SA ऑनलाईन क्लासेस, राईट? तर SA ऑनलाईन क्लासेस सर्च केले तर तुम्हाला आपले SA ऑनलाईन क्लासेसची वेबसाईट जी क्लासेस जे आपण रन करतोय किंवा याच्या थ्रू घेतोय कुठे दिसत नाही, राईट? कारण you can see it's not shown anywhere. Though I search SA online classes, it's not there. कारण आपण वेबसाईट बिल्ड केली आहे. दिस इज द वेबसाईट, राईट? www.saonlineclasses.com. ही साईट कुठेच दिसत नाहीये, राईट? सर्च केली तर. कारण रिझनिंग इज की हे साईट बिल्ड करताना इफ यू लुक there is not much we displayed की मेटा डेटा यूज केला नाहीये, काही नाहीये, की याच्यामध्ये हेड इलेमेंट मध्ये काहीच नाहीये, की यू डायरेक्टली हॅव अ स्टाईल पण अदर दॅन अ स्टाईल टायटल नाहीये, काही नाहीये. सो दोज थिंग्स आर नॉट देअर. आणि दॅट्स रिझन जर ब्राउझर म्हणजे सर्च इंजिन जेव्हा सर्च करतोय या पेजसाठी वेबसाईटला त्यावेळेला त्या सर्च इंजिनला कुठेच काही मिळत नाहीये ते ऑनलाईन रजिस्टर झालेलं, आणि दॅटमुळे ही डोंट शो एनिवेअर, राईट? तेच तुम्ही दुसरी कुठली साईट बघितली की व्हॉट इज अदर साईट की याहू फायनान्स अशी साईट सर्च केली तर याहू फायनान्सची साईट फर्स्ट येते, राईट? लगेचच finance.yahoo
कारण ही साईट ऑप्टिमाइज केली आणि दॅट ऑल दॅट इन्फॉर्मेशन, ती मेटा डेटा आणि टायटल, दॅट इज प्रॉपरली सेट विथ दिस साईट. तर सर्च इंजिन साठी दिस ऑल मेटा डेटा, जो मी आता पाठीमागच्या पेजवर दाखवत होतो, हा मेटा डेटा म्हणतो आपण. इथे मेटा डेटा किंवा टायटल याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली सेट केली असेल तर इट इज इजियर फॉर सर्च इंजिन टू डिस्प्ले और रँक दॅट पेज. पेजचं रँकिंग येतं त्याच्यामध्ये, देन सर्च इंजिन इज एबल टू रँक दॅट पेज ऑन द टॉप, राईट. दुसरं काहीतरी आणखी सर्च करायचं असेल तर सपोज असं सर्च केलं तर यू कॅन सी दिस साईट शोज ऑफ फर्स्ट लगेच, राईट. सर्च केलेल्या टेक्स्टला तर it is basically optimized for the browser display. So that for that reason you need those all other tags to be used. Going back, let's see. Oops, okay, let's see. Page up. So title is for that purpose. And title page example is this, right? You might have seen it. So let me see, right? कोणी लिहिलंय का? Okay. So this is the example. Maybe initially मी दाखवलं असेल, पण I will just show you guys one more time. Heading, right? Base form, right? Does it have title? Yes, it has a title. Okay. You don't want that. Okay, so this page, basic form दाखवला तर maybe I want to ask you guys की title कुठे येतलं, what is the title, and मी आता चेंज करायचं असेल तर where I should see. Where is the title? Is this the title? Yes, no, कोण टाइप करेल? No, okay. The title is this, right? If मी माउस ओव्हर केलं तर काय दिसतं? Title, right? This is page title for test. Suppose so let's go and change it. Key title so let's see what I do. This title change झालं, right? So that's the idea. Key, you can see you have, this is a start of the HTML page, HTML, so ends with the HTML. Then you have heading, and heading is head is a container for multiple elements. So one of that is a title. The title goes here and the body goes below, right? Just like a human structure, head and then body, and that whole thing is contained within the HTML, correct? So that was first part, title. Then let's do the next one, style. Style element is used to define style information for a single HTML page, right? So I guess my question to you guys, what is this style type? की आपण 3 बघितलेल्या क्लास, what is that? CSS styles. What is this style? कुठल्या टाइपची आहे? की 3 कुठल्या बघितलेल्या आपण? इनलाइन, इंटरनल आणि एक्सटर्नल, राईट? आउट ऑफ दॅट 3 स्टाइल्स ही कुठली स्टाईल आहे? विल गो हाऊ टू डिस्प्ले दिस, पण कुठली आहे? Right, internal, right? Why it is internal? Let's go over it. So style, right? Let's see, open this style. So we said the style element, मागच्या पेज पासून याच्यात बघितलं तर फक्त स्टाईल एलिमेंट ऍड केला, आणि स्टाईल इज लाईक we have different attributes. Body with background color powder blue,
H1 tag with the color red and P with the color blue, right? आता आपल्याकडे कुठलीच नाहीये तिथे, तर let's see. Let's see, display this. So you see the content is in this format, right? I'll just make sure I will show you guys one more thing, right? क्या H1 element चा color काय म्हणालो आपण? Red आहे, right? This is H1. Correct. So if I just say that, you guys see it, right? So this is because of this style, right? Now how you define the style, which is within the style element. आणि आता जस्ट मी म्हणालो, आय गेस की रुजुला आणि दीपाली म्हणजे आय डोंट नो व्हॉट्स युअर नेम, पण त्या दोघींनी सांगितलं की इट्स इंटरनल, राईट? तर why it is internal? Because this is in this page, it's within that page, म्हणून internal for a page. If I do the style here, but just for the sake of showing you guys, style equal to, let's see, color green, right? Let's see what happens. Can someone tell me what will be the change in this page? Yeah, that's inline. This style is inline style because it is on the same line as the HTML element, inline, right? And one effect काय असणार आहे inline चा? This is inline, but what will happen when I do the refresh? How that is currently HTML elements are color red, right? Right, text will appear green, right? So this text now changed to green. So you can see the H1 element ला इथे red म्हटलं, पण इथे inline ला green म्हटलं, तर this green has higher priority or overrides on the internal style sheet. So this is internal, this is inline, and we saw the other one as external, correct? External म्हणजे काय? It is in a different file itself, not in this file. This file म्हणजे this document मध्ये नाहीये ती, right? That's the idea behind it. Guys, मुलांनो clear आहे? Yes, no? Okay, good. So that was the style. And then we have the next is a link. I know की आपण हे just general HTML करताना शिकलोय, but this is very specific. One more time we are just going over it to make sure you guys remember where to use and how to use it. And then link, right? Then there is another element which can be part of heading, header tag or a head tag in HTML is a link. Well, the link element defines the relationship between the current document and the external source. The link tag is the most often used to link external style sheets, right? What was that? that we saw the internal, we saw the inline. External style sheet वापरायचे असेल तर कसं यूज करतो? Link tag वापरतो, right? You have link tag, say relation rel equal to style sheet and then give href, right? We will see the example. Okay, link. So this is, do we have style sheet? No, we don't. Okay, then maybe let's make the style sheet from our style, right? So let's see. We'll make the style, right? Let's see the link. So link is what we are looking, right? So you guys can see if I just use it, it don't have any information, right? But we'll make
the style sheet named with this one. So let's create a new style just like this. I'm gonna copy. Where is my new file? And save that as a my style.css. Okay. And what is the option here? CSS. Okay. I can see a cascade style sheet. Okay. So style sheet मध्ये you don't have to type style, right? I'm just trying to see your guys' chat. I think I lost it somewhere. Okay. एक सेकंड ना मुलांनो की chat कुठे गेलं ते I lost it. Trying to find it. Okay, view source, not that, not this. Okay, here we go. Okay. Okay, so style is don't go with this, right? You just have directly style coming like this. So this, and we refer that style like this. So if I just save everything, refresh this, then you can see the style is showing up with the blue background, right? Powder blue background. That is what we specified here. We can say here purple. There is a purple, okay. And we can change the color, right? Purple. So this is what we are doing with the link element, right? Link is used to link the style sheets. You can link other pages too. You can link JavaScript, right? If you have script, you can link JavaScript, right? Link element, correct? So that was one. Then let's see, right? The link element is the next one. And then after that, we have a meta tag. Meta tag is the meta element is typically used to specify character set, page description, keywords, author of the document, and viewport settings. Metadata will not be displayed on the page, but are used by browser how to display content or reload the page, or by search engine. So as I was thinking, SEO magashi manalo, the meta tag plays very important role by the search engine. जेव्हा algorithm search engine ची use केली जाते तेव्हा meta tag is used, right? And the other web services. So that's idea behind the meta tag. Lot of times just तुम्ही pages लिहत असाल तर तेव्हा काही गरज पडत नाही, पण just to have a good idea, it's better to know the meta tag, right? At least you can write, when you write the page, you can put the author name आणि तुमचं नाव लिहू शकता, right? So you can see this is the example. You usually don't need to define the character set, right? So, but you can define it whatever you like. Then you have the description for that web document, then keywords. So these keywords are sometimes used by browser optimizations. Then you can write the name of whoever is the author, and this http-eq equal to refresh. So that basically this tag is used for refreshing the page. It whatever content म्हणताय तुम्ही ते 30 म्हणालात, that is a 30-second refresh करेल ते. की आपण जी लिहितोय पेजेस, they are very static. त्यांचा बॅक एंड डेटा काही चेंज होत नाही, राईट? पण एखादं पेज असेल की हो तुम्ही क्रिकेटची मॅच बघता, राईट? खूपशे जण क्रिकेटचा स्कोर बघत असतील तुमच्या वेब मोबाईलवर, तर त्या क्रिकेटचा पेज खूपशा वेळेला रिफ्रेश होतं, राईट? की काहीतरी 15 सेकंड किंवा 30 सेकंड नंतर ते पेज रिफ्रेश होऊन नवीन स्कोर दिसतं. सो दॅट इज हाऊ दॅट इज डन इज विथ दिस, की
युजली जे पेज बनवलेलं असतं त्याच्यावरती दे हॅव दिस रिफ्रेश आणि कंटेंट. सो दॅट वे आफ्टर एव्हरी 30 सेकंड नंतर ते पेज परत लोड होतं. की आता मी काय करतो इथे म्हणजे माझ्या स्क्रीनवर जाऊन आय डू धिस रिफ्रेश राईट टू लोड दॅट पेज. पण इफ आय स्पेसिफाय 30 सेकंड then every 30 seconds the page automatically लोड होईल परत. आणि आता आपल्याकडे स्टॅटिक कंटेंट आहे त्यामुळे काय फरक नाही पडत आहे. पण क्रिकेट मॅचचा स्कोअर किंवा फुटबॉल मॅचचा स्कोअर असे स्कोअर जर अपडेट होत असतील तर ते रिफ्रेश व्हायला दिस इज व्हेरी नाईस आयडिया ऑफ डुईंग दिस वे. तर लेट्स सी वन एक्झाम्पल की मेटा टॅगचा. सो मेटा टॅग जे दाखवलं मी तसंच की कंटेंट these things like that. So all of these things are really not shown on the screen. I forgot one more thing is viewport setting. So this is device width use karta, right? So right, okay. So that's viewport setting. हे usually तुमच्या स्क्रीनचा व्ह्यूपोर्ट ही ब्राउझरची विंडो म्हणजे पीसी वर बघत असाल तर ब्राउझर येतो राईट. तर त्याच्यामध्ये तुमचं ब्राउझरची विंडो खूप मोठी आहे. पण तेच मोबाईल फोनवर बघत असाल तर त्याची विंडो खूप छोटी आहे. तर मग ती विंडो स्पेसिफाय करायची असेल तर कंटेंट व्ह्यूपोर्ट तुम्ही सेट करतात आणि कंटेंट विड्थ इज अ डिव्हाइस विड्थ. तर usually then it's going to take whole width of that device to show that HTML page. तर त्याच्यासाठी हे व्ह्यूपोर्ट यूज केलं जातं. आणि इनिशियल स्केलिंग किती आहे की आय विल शो यू की हे इनिशियल स्केलिंग चेंज होऊन कसं होतं की साईज किती फरक पडतो. वी कॅन गो अँड सी दोज टू चेंजेस राईट. की आता हे मेटा टॅगचं कंटेंट आहे आणि यू कॅन सी इफ आय डिस्प्ले ओपन इट. Okay, here it is. Actually, I should write some more content. Well, 1 second, right? I'll write some. This is header element H1. Example for meta tag, right? So just for example, मी मुद्दामून कंटेंट जास्त मोठं लिहिलंय so that you can see, right? आता टेक्निकली जर आहे तर you guys can see page title दिलाय आपण. Description वगैरे you won't see anywhere those because this is all part of a meta tag. Nothing is going to be displayed on the screen. ते असं का डिस्प्ले स्क्रीनवर होणार नाहीये काही गोष्ट, right? Let me just close these things, then I can see where you guys are. And somehow I think I lost कुठल्या तरी स्क्रीनवर. Right, okay. तर this content is not going to display. Even आता मी ते 30 सेकंड रिफ्रेश टाइम दिलाय तर that is not useful here कारण कंटेंट रिफ्रेश होत नाही राईट. कारण मी काय क्रिकेट मॅचचा स्कोअर दाखवत नाही की काय नाहीये. त्यामुळे हे 30 सेकंड रिफ्रेश होतं पण तरी पण तुम्हाला कळणार नाहीये ते रिफ्रेश होत आहे की नाही. पण आता दुसरा पार्ट ओनली पार्ट विच वी कॅन डू इज इनिशियल स्केल. I think I have not tried this, but let's try to scale manalo. But it is gonna go not that much change, huh? The idea was, I think this is not for. Okay, let's see, 2.5, 20%. I think that's not for this one, but device width. But idea behind it is
की इनिशियल स्केलिंग ऑफ द पेज कसं दिसलं पाहिजे, तर त्याचं ते दिस पेज कंटेंट राईट, percentage scaling. I thought that's what it will display. The initial scaling, if I say meta, it doesn't work that way. I think you need to try with HTML page. Different view settings. The idea is that behind it. Viewport setting is for device. So if you look at the browser in mobile phone or on a PC, it will be a different page content display. Okay, then the next one is, I think we will be late again. So let's see if we could wrap it up. Then the script element. I think script and whatever else we have base. So let's do the script. Script is used for JavaScript. I think आपण घेतला नाहीये JavaScript, पण just quickly I will show you की काय असतं, right? Script मध्ये JavaScript is written like a script. You can see a very script element आणि त्याच्यामध्ये फंक्शन आहे. तर आय गेस की तुम्ही मुलांनी स्क्रॅच जर असं बघितलं होतं तर त्याप्रमाणे इट वर्क्स, राईट? सो लेट मी शो यू द एक्झाम्पल फॉर द स्क्रिप्ट. We will next year, 2021, we will do mostly JavaScript. After the HTML संपलं ना की we will do the JavaScript. So this is the script, right? की as you can see title जसंच्या तसं आहे. Script मध्ये you have something called function and the function name is my function. ठीक है? And the my function, just remember this is the way you do the syntax. You say function and then name of the function. This is braces, then this is curly braces, and within that the body of the function. Just for example, right now you can just assume that something I wrote it there, right? We will go over it later. And here you have body element, right? So this is मगाशी बघितलं the body content of the HTML page is a paragraph and there is a button, right? So I will just first show you the display part, how it displays on the screen, right? So this is what you guys see, right? And let's keep those two things in a parallel. So this is what the body content, right? And this is the paragraph element, which we say it has ID demo and it says a paragraph here, content, right? That is the text. And then now you guys know, okay, what is this, right? This is a button input element, right? Remember button. So button of type button. You can say button of type button, or you can say input type button, right? And then this is a button type, and then you say on click. So when you click on this, what should happen? It's gonna call this function, right? So this is the function it is gonna call, and what text to display, that text is displayed here. So this is the function it is going to call when you click on it. आणि ते बघितलं तुम्ही तर मगाशी म्हणत तुम्ही त्याप्रमाणे. This is the name of the function. This is the declaration of a function आणि हे फंक्शनचं नाव आहे. That is what we call it here. आणि this is the body of the function. या बॉडी मध्ये काय करतोय की we are going through document. Somebody has their audio enabled. Can you turn it on? Turn it off. Yeah. This is the document. Document मध्ये it says get element by ID. So get element by ID and bracket मध्ये you say demo. So this is the ID of this element, right? So what it's gonna do? This thing is gonna get that element from that document आणि त्याचा inner HTML आहे त्याला actually current value बघितली तर ही असणार आहे, पण it's gonna assign this value to that inner HTML. म्हणजे काय होईल की आता सध्या हे डिस्प्ले करताय, पण बटन क्लिक केल्यानंतर हे चेंज होऊन it will display this. I will show you guys that one. ठीक आहे. आता
For the time being आता load केलंय, right? So now when I click on this, you can see this change, right? Hello script. So आपण पाहिजे असेल तर परत एकदा डिस्प्ले करतो मी. I can change here hello script in my demo application, right? Demo application. So त्यावेळेला that way you guys can see it working very. आता कसं दिसतंय तुम्हाला की just this content, right, as it is. The body is showing like this, paragraph is this way, but click केल्यानंतर this function gonna get executed. The function terminology आहे. Function will get executed and it will update that content. So one more time, content update झाला, right? Hello JavaScript in my demo application. So this is example of a JavaScript. It's kind of a very new concept for you guys. मुलांना सगळ्यांसाठी जरा एकदम क्विकली नवीन आहे, पण आपण JavaScript पुढच्या इयर मध्ये सुरू करू त्यावेळेला तुम्हाला दिस थिंग यू विल नो व्हॉट इट इज. ठीक आहे, पण आयडिया इज की JavaScript एक्झिक्यूट होते. पण ओके, somebody asking when we click the try it button, it is showing hello JavaScript. Yes, yeah, that's correct. कारण ते कंटेंट ते केलंय, नॉट जस्ट JavaScript, right? इथं तुम्ही actually you can change the color of color equal to, I think, let's see if blue works or not. I did not try. It doesn't work that way, but you can modify style. I think you should have the style dot color, something like that. We can figure out later on, but you can assign the colors or change the styles or attributes for that particular element. I'll show you guys this when we do the JavaScript, right? For the time being, I think it will not work. Yeah, I think there might be some more field we need to do it, but idea is key script element is used for a JavaScript, right? That's one part. And I think we are running out of time, Mulano. So ठीक है, a base element is for simplified version. Key base element specifies the base URL and or target for all relative URLs in the page. The base tag must have either href or target attribute present or both. And there can be only one single base element in the document. That you can see here, basic example में दाखवलंय त्याप्रमाणे की this is a base URL आहे आणि त्यामुळे when we were using in the image or href, basically we just specify tags.tag_base.asp. That is going to basically look like the complete URL append will yala. Usually it is not used, but just for the knowledge, it is. I just showed you guys. No homework this time. No homework. I will see की मग पुढच्या वीक मध्ये क्लास आहे की नाही, कारण क्रिसमस साठी तुम्हाला सुट्टी असेल की नाही माहिती नाही. तर नसेल तर विल कंटिन्यू द क्लास, नाहीतर वैशाली मॅडम तुम्हाला सांगेलच की क्लासला सुट्टी आहे की नाही. ठीक आहे मुलांनो, have your rest of the morning. Okay, you guys can drop off. I'm gonna stop the presentation and stop the recording. Okay.